পজ না করে আচ্ছা ওকে সো দ্যাট মিন্স আই হ্যাভ টু ক্লাসিফাই টু এনপি ওকে সো এনপি থেকে আবার কি হচ্ছে দ্যাট ইজ ডিটারমিনার দ্যাট ইজ দি there is another noun that is children so NP, this NP part done another NP is that is determiner one is determiner and noun determiner is a noun is story done clear last bench sir apni buchchen bujen nei you look like Roy to be honest okay আপনার কোন 12th ব্যাচ না তো 13 ব্যাচে ও এখানে আসছে কেন আর ইউ oh that means you are not from 12th batch you are not having this introduction to linguistics course okay then I don't have to make sure that he learned it or not okay next semester you are going to have this course Ruk sir did you get it okay done so let's do another sentence then we will move forward and obviously in the next class we are going to practice as well sometimes আমরা কিছু প্র্যাকটিস করব ক্লাসে অন্যান্য পড়ার মাঝে ঠিক আছে সো দ্যাট ক্লাস মানে এক্সামে আমরা মোটামুটি ভালো করতে পারি যদি কোনো কনফিউশন থাকে প্লিজ আস্ক মি confusion থাকলে প্লিজ আস্ক মি yes তখন আপনারা যেটা করবেন ভার্ব ফ্রেজ দিয়ে ইজ হচ্ছে হলো আপনার মেইন যে ভার্বটা এ হচ্ছে ডিটারমিনার বিউটিফুল হচ্ছে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে ওকে she is a beautiful phrase সরি কি বলে তোমাদের ফ্রেজ শুনতে শুনতে আমি বিউটিফুল ফ্রেজ বানিয়ে দিয়েছি ওকে সো এনপি সাধারণত নাউন আমরা যেহেতু পাচ্ছি না ইট ইস এ প্রোনাউন সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ইন্ডিকেট দিস জাস্ট পি লিখলেই হবে প্রোনাউন ওকে সো দেন ভিপির মধ্যে আপনাদের মেইন ভার্বটা কিন্তু আসলে ইজ রাইট এখানে অক্সিলারি ভার্ব জেনারেলি আমরা পড়ি বাট দিস ইজ আ মেইন ভার্ব okay another thing is adjective phrase বা আপনি শর্টকাটে লিখতে পারেন এপি হ্যাঁ সো এই ক্ষেত্রে আপনার কি হবে একটা হচ্ছে ডিটারমিনার দিস ইজ ওয়ান অ্যাডজেক্টিভ অ্যান্ড দিস ইজ নাউন অ্যাডজেক্টিভ তো নাউন ছাড়া হয় না তাই না সো দ্যাট it can be done in this way no problem clear now last bench I move so fast আমার এটার জন্য অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজও তো নাউন ছাড়া হবে না অ্যাডজেক্টিভের তো কাজই হচ্ছে নাউন বা প্রোনাউনকে মডিফাই করা তখন সমস্যা নাই তো কারণ এটা তো আপনার সাবজেক্ট হিসেবে তো আপনি সে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সকেই তো আপনি অ্যাকচুয়ালি অ্যানালাইজ করছেন সো এই যে শিট আসছে নিশ্চয়ই একটা নাউনের পরিবর্তে আসছে সো ইটস আ ফ্রেজ অ্যাকচুয়ালি প্রোনাউন ফ্রেজ হয় না সো দ্যাটস ওয়াই নাউন ফ্রেজ ওকে লেটস ডু অ্যানাদার ওয়ান দেন উই ক্যান যাও চলে যাও আর থেকো না এখন একটু কঠিন দেই কঠিনটা পারলে আমার মতে মানে সহজটাও পারবেন ঠিক আছে This one going to be a little bit complex, so let's try. Okay. Carol put the car in the garage. হ্যাঁ it's a name noun Carol আচ্ছা নাম চেঞ্জ করে দিব হ্যাঁ হ্যাঁ অবভিয়াসলি এটা নাউন থাকবে এটা প্রপার নাউন
দাও শামিম লিখলাম, আপনারা যেহেতু ক্যারল বুঝেন না, সো দিস ইজ শামিম। ওকে, ডু ইট প্লিজ, সবাই করবেন। মেক শিওর ইউ হ্যাভ টু ডু ইট অ্যান্ড আই এম গোয়িং টু সি, আই এম গোয়িং টু চেক আউট। সরি, হ্যাঁ কি, শুধু আমি প্রপার নাউনটা চেঞ্জ করেছি। শামিম পুট দ্য কার ইন দ্য গ্যারেজ, এটাকে দিস ওয়ান গোয়িং টু বি আ লিটল বিট কমপ্লেক্স, দেখে আপনারা মানে আইডেন্টিফাই করতে পারেন কিনা। এই যে ডিসকাশন করেন কিন্তু লিখতে হবে, স্যার আপনার কিন্তু লিখতে হবে। ডিসকাশন করেন, দ্যার ইজ নো প্রবলেম, বাট ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট ডাউন। আপনাদের নোটবুকে বা খাতার মধ্যে লিখতে হবে। আই এম গোয়িং টু চেক দিস আউট। হ্যাঁ, প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ আছে, কোনটা? ইন দি গ্যারেজ, ইয়া, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা ভাগ করে দেখাতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, পিপিকে আলাদা করতে হবে। ভিপিতে মানে দ্যাট মিনস ভার্ব ফ্রেজের 3টা ব্রাঞ্চ হবে, ওয়ান ইজ ভি, এনপি আর পিপি। করেন, চেষ্টা করেন, আই এম গোয়িং টু শো ইউ, নো প্রবলেম। হয়ে গেছে? কোথায় আসবা? কলম আনতে ভুলেছে। আচ্ছা, এন হয়েছে, ভি, এনপি থেকে, আচ্ছা এখানে একটা পিপি দেব, ঠিক আছে? তাহলে এটা পি, এটা আর্টিকেল, এটা নাউন। এই পেয়ার লেখার দরকার নেই, এটা হচ্ছে ডিটারমিনার, এটা হচ্ছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ বলো। এখান থেকে যে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজটা আসছে এটা কিভাবে এখানে দাও দাও, হ্যাঁ দেখাচ্ছি। তোমার এখানে দুটো ভাগ করেছো না, গিভ মি দ্য পেন। তুমি কি করবা, এখান থেকে আরেকটা, এই যে পিপি নাও, পিপি নিয়ে, হ্যাঁ ইয়েস, পিপিটা এখন করো। হ্যাঁ দেখাচ্ছি। ম্যাম এরকম যদি একটা পি ফ্রেজ বা এরকম ফ্রেজ আছে সেক্ষেত্রে ভিপি থেকে নিব? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো ভিপি থেকেই আসবে। এটা হচ্ছে নাও, ইয়েস। হ্যাঁ, আমরা এখানে বিপিটাকে মানে 3টা ভাগে করব, একটা ভার্ব এনপি, এখান থেকে করব না, না না না, এখান থেকে করার দরকার নেই, 3টা ভাগে করে ফেলবা। ইয়েস ইয়েস, আই এম কামিং। লুক স্যার, ইয়েস, ভার্ব এনপি পিপি, একটু গুছাতে হবে, একটু এলোমেলো হয়ে গেছে। দাঁড়াও, এমনি হয়েছে কিন্তু গুছানোটা ঠিক হয়নি। এই যে ভিপিটাকে 3টা ভাগ, একটা বি, একটা এনপি, একটা পিপি, ঠিক আছে? তখন তুমি ডিটারমিনারটা এই যে মাঝখানে দিয়ে, তারপর এই যে নাউন, এই পিপি, এই যে এই অ্যারো চিহ্নগুলো করবেন না, ডু নট ইউজ অ্যারো সাইন, অ্যারো সাইনগুলো করবেন না, ঠিক আছে? ইয়েস, কে আসছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ রুকসার, দাও। Ruksa, can you please come here? You can write it here, okay? Verb. Good. NP, determinant noun. This one not NP, this one PP, prepositional phrase. So this is in preposition, right? So here you can see P, determinant noun. Well done. Just you have to write it down in a bit. Yes. সরি, তোমাদেরকে অনেক ডিস্টার্ব করছি এই বিষয়টা নিয়ে। এটা ডিটারমিনারই হবে। গুড, ইয়েস, সবারটাই দেখবো, ডোন্ট ওয়ারি। এই নিচে আর এসএন এগুলো লেখার দরকার নেই, এগুলো তো বুঝেই যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, গুড, ভেরি গুড। লাল কালি দিয়ে করছো কেন? আচ্ছা এইটাকে, হ্যাঁ এটা ঠিক আছে, কিন্তু আরেকটু গুছিয়ে লিখতে একটু, হ্যাঁ এই যে একটা, এই যে 3টা পিপি,
ঠিক আছে, এটা তো কিন্তু নাউন, গ্যারেজ কিন্তু নাউন। ইয়েস, বসেন বসেন। হ্যাঁ, আপনার শেখানোর পদ্ধতিটা ভালো লাগে। এটা হচ্ছে পি না, এটা হচ্ছে নাউন। শামিম, শামিমটা নাউন। নাউনই তো, নাউন পি ফ্রেজ না, হ্যাঁ নাউন ফ্রেজ থেকে একটা নাউন আসছে, আর কোনো ফ্রেজ নেই। হ্যাঁ এন লিখতে হবে, হ্যাঁ বিপি থেকে বি, দ্যাটস গুড। এনপি আর পিপিটাকে কি করবেন, একটু এদিকে আনবেন, ভি এনপি পিপি। এখন এনপি থেকে আবার ডিটারমিনার কার, মানে আপনারটা একটু কেন জানি লাইনটা ড্র করা ঠিক হয় না। এটা একটু বুঝি না, লাইনটা ড্র করতে কিন্তু এগুলো সবগুলো বুঝছি, বাট লাইনটা হ্যাঁ লাইনটা ড্র করে একটু বইটাও দেখবেন, বইয়ের মধ্যে আছে। এটা হচ্ছে ডিটারমিনার আর এটা হচ্ছে নাউন। এই গ্যারেজ ডিটারমিনার প্রিপোজিশন ইন, আর এনপি ডিটারমিনার কার। এগুলো মানে মধ্যমণি লিখে তারপর হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। এখন ঠিক আছে, দেন আপনাদের ডিসকাশন শেষ। প্রিপোজিশন লেখার দরকার কি, পুট ডিটারমিনার নাউন প্রিপোজিশন ডিইটি নাউন। এখানে আপনি পিপি দিবেন। এই যে আপনারা যে মানে শাখার মধ্যে শাখা নিয়ে আসছেন, ওকে। সো বিপিতে দেখেন একটা বি একটা এনপি। সো আপনি কী করবেন, বিপিটা লিখলেন না, 3টা ভাগ করলে হয়, ঠিক আছে, বি এনপি পিপি, তারপর আস্তে আস্তে করে বাকিগুলো এমনি ঠিক আছে, গুড। আচ্ছা লাইন ড্র না সমস্যা নেই, আমি তো লাইন ড্রয়ের জন্য কিছু বলছিও না, জাস্ট দেখিয়ে দিয়েছি যে ইউর কারেক্ট কিনা। হ্যাঁ হ্যাঁ পারবা, আই নো। এইটা হচ্ছে প্রিপোজিশন ইন, প্রিপোজিশন দিস ওয়ান ইজ গুড বাট নট এন, ঠিক আছে স্যার। বাকিরা এইটা স্যার, এটা এনএফ কোত্থেকে আসছে, এনএফ কে ফ্রেজ তো রাগ করবে। আচ্ছা ভার্ব, তারপরে হচ্ছে আরেকটা দিলাম, একটা হচ্ছে এনপি। হ্যাঁ এখন আপনি টানবেন, ঠিক আছে, আগে আপনি বের করেন। আচ্ছা সাপোজ একটা কাজ করবেন, পরীক্ষা হলে পেন্সিল দিয়ে আগে আইডেন্টিফাই করে ফেলবেন, তারপরে সুন্দর করে লাইন ড্র করে ফেলবেন, তাহলে আপনার পরে পেন্সিলটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা তো আরও ক্লাসে প্র্যাকটিস করবো, ডোন্ট ওয়ারি, এটা তো প্র্যাকটিসের মধ্যেই থাকবে। এটা হচ্ছে পিপি। না গত ক্লাসে আমি এগুলো পড়াইনি, গত ক্লাসে আগে এগুলো জিনিস পড়াইছি। ডিটারমিনারটা সবসময় ডিইটি লিখবেন, হ্যাঁ, আর না ডিটি লিখলে ইট ডাজন্ট অ্যাকচুয়ালি সাউন্ড ক্লিয়ার, ঠিক আছে। এমনি আপনার আইডেন্টিফিকেশন ঠিক আছে, জাস্ট লাইন ড্রয়িংটা ঠিক মতো হয়নি। জি স্যার, এটা কেন লিখেছো? আচ্ছা নাউন হয়েছে, ভার্ব হয়েছে, এখানে একটা ভুল হয়েছে। আচ্ছা ভিপিতে এটা দেখবেন এনপি, এটা হচ্ছে পিপি, ঠিক আছে। এনপি থেকে আপনার দুটো জিনিস বের হবে, একটা হচ্ছে ডিটারমিনার আর একটা হচ্ছে নাউন। ডিটারমিনারটা দিকার, এন হচ্ছে দিকার, ওকে। পিপি থেকে কী বের হবে, একটা প্রিপোজিশন, একটা ডিটারমিনার, একটা নাউন, ঠিক আছে। ওকে, লাস্টলি আই এম গোয়িং টু শো ইউ হাউ ইট ক্যান বি ড্রন। Okay, so here you can see that is noun is Shamim, right? Noun is Shamim. Then VP te first of all you need to identify. So this one is verb, this one is NP, that means determiner and noun, and this one is prepositional phrase, that is that starts with preposition. So I have to actually divide into 3 parts. One is verb, NP, PP. Clear? Then verb is put, NP te one is determiner, that is the noun, that is car. PP te you can see preposition, that is in, then determiner, that is the, and noun, that is garage. দেখেন আমার কিন্তু জায়গা অনেক কম, কিন্তু তারপরও লাইনটা ড্র করে ফেলা হয়েছে। আর অনেকে আছে যে বিশিষ্ট পণ্ডিত অ্যারো সাইন দিতে খুব পছন্দ করেন, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ড্র দিস arrow signs, okay? Clear? পণ্ডিত বললে আবার রাগ করেন না।
হ্যাঁ, আর আমি পণ্ডিত এত বেশি ডাকি আমার স্টুডেন্টদেরকে বিকজ আই অলওয়েজ ট্রাই টু গিভ দ্য পজিটিভ অ্যাফার্মেশন টু মাই স্টুডেন্টস নো ম্যাটার হাউ মাচ মিসচিভিয়াস দে আর যত দুষ্ট হোক না কেন আমি পণ্ডিতই ডাকি। ওকে, সো লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট part, that is transformational generative grammar, and then universal grammar, the lat theory, principal and parameter, language competence and performance, deep structure and surface structure. This is actually the last or ending of the syntax chapter. Okay, so we are going to give you, I'm just going to give you the basic things. You don't have to go through all the things, because if you understand the basic things, it will be all clear to you. Okay, so first one, transformational generative grammar. So this is a theory of grammar proposed by the American linguist Avram Noam Chomsky. Have you heard of this name? Yeah, so he is so popular and scholar since 1957. He and many other linguists have developed it in transformational generative grammar, is also known as transformational grammar, TG grammar, TG, TGG, T.G.G, generative transformational grammar, generative transformational theory, etc. Why did he actually provide this model? Because for the description of all languages, a transformational generative grammar tries to show with a system of rules the knowledge which a native speaker of a language uses in forming grammatical sentences. Transformations mean processes that change the deep structure into the surface structure, and generative means using phrase structure rules can produce infinite sentence. Chomsky has changed his theory over the years. That means he has been changing this theory and modifying the theory and so on. So it can be also called standard theory, extended standard theory, revised extended standard theory, relational grammar, government and binding principles and parameters theory, and finally minimalist program. So many, he has been actually modifying this theory again and again. So yeah, universal grammar. Universal grammar means it's a theory of linguistics usually credited to Noam Chomsky, proposing that the ability to learn grammar is hardwired into the brain. That means, according to Noam Chomsky, he thinks that the grammar is already hardwired into the brain before we were born. জন্ম নেওয়ার আগে আমরা গ্রামার একটা এটা কি বল সফটওয়্যার ইনস্টল করে রাখা হয় না, জাস্ট লাইক আ সফটওয়্যার ইনস্টলড ইন আওয়ার ব্রেন, অ্যাকর্ডিং টু Noam Chomsky, that we have all the human beings actually are born with that automatic grammar system. So that's why why did he actually think about that? Because he actually noticed each and every people of the world, no matter what kind of community he belongs to, or what kind of culture, what kind of language, everyone can adopt that particular language very easily within 2 to 3 years. Okay, so how come he or she does that so easily? That means he or she must have something in his or her brain which can stimulate or which can actually help him or her to learn the grammar or learn that particular language very smoothly. We didn't have any grammar book before we spoke our mother tongue, right? Have you ever been delivered any grammar book before you spoke the Bangla or your mother tongue? No. So Noam Chomsky thought, or might have some assumptions, maybe we are born with that kind of human ability or a brainward system that is called universal grammar. And even when we are learning any other foreign language, we can easily grab the grammar system as well, because each and every grammar has the same pattern, something like that. In Bangla, subject, object, verb. In English, subject, verb plus object. So same grammatical pattern, just the alternative, nothing else. So we can easily grab that language system very easily. So that's why Noam Chomsky thought that we might have this kind of universal grammar system in our brain. We are born with this. So which is why it is called UG in short. So UG is a set of rules that all humans possess by having certain common genetic features that distinguish them from other species. That means animals don't have this. Maybe animals don't have this kind of universal grammar, which is why they can't speak
or they don't have any particular language. Though people are trying to find out what kind of language they are using, how they communicate with each other, animals, but we still are not going to find it, or we are working on it. Okay. So there are some basic concepts of Chomsky's grammar, that is LAT theory. LAT theory means language acquisition device. That means we have this language acquisition device in our brain. This is actually instinctive mental capacity that enables an infant to acquire and produce language. It is a component of the nativist theory of language. This theory asserts that humans are born with the instinct or innate facility for acquiring language. Mane the day he or she actually was born in the world, he or she easily can acquire that particular language very easily, because he or she has this language acquisition device, according to Noam Chomsky. Okay, which is why the baby can learn or produce the language very easily. You don't have to give him any particular training. You don't have to give him in a particular any kind of stimulation. He just and she learns from the environment, and she can capture the language very easily. Principle and parameters. Principles means that is applicable for all languages. Just I said before that each and every kind of language has the same sentence pattern. Subject, verb, object, subject, object, verb, something like that. So this is the principle. And sometimes according to parameter, parameters also have some variables. Parameters means actually variables. In every language, each and every language has some variables in their grammatical structure. Okay. Last one is language competence and performance. Language competence is about all the knowledge about that particular language, which is actually a part of linguistic. It includes knowledge of vocabulary, phonology, syntax and semantics. That means you might not be competent in English language, but you might be you might be able to perform in that language. You might speak in English, but you might not have any idea semantics, syntax, phonology, something like that. Okay, so many people of the world cannot understand what is syntax, what is semantics. Just because you are from English department, you are learning these things. For example, if you are learning French language, you might be able to learn phonetics and semantics and syntax of French language. So this is the difference. So this is actually competency. You are actually acquiring your competency of English language. But for performance, you can perform English language, you can understand, you can communicate in English language even if you don't have any particular idea about semantics or linguistics knowledge. Okay. Last one, deep structure and surface structure. Deep structure means actually in transformational generative grammar, each sentence is considered to have two levels of structure. That is the deep structure and the surface structure. Surface structure is generally the syntactic structure of the sentence which a person speaks, hears, reads or writes. For example, the newspaper was not delivered today. What does it mean? আজকে নিউজপেপারটা ডেলিভার্ড হয় নাই. So deep structure is much more abstract and is considered as the speakers, writers, hearers or readers' minds. That means surface structure is, okay, I'm saying that the newspaper was not delivered today. So you might understand, okay, the newspaper was not delivered, but it has some deeper meaning. It might have some double meaning. So that is actually deep structure. Okay, it might have some intended meaning. Intended meaning মানে বুঝুন তো ভেতরকার কোনো গভীর কোনো অনুধাবন. Maybe I said it negatively or maybe I said it positively. So you have to understand that. আমরা কিন্তু সব কথাই তো সবসময় বলি, every day we are communicating with each other, but the way, the perspectives you are using, that might be different. তুমি একটা কথা বলছো, আমি হয়তো পজিটিভলি নিতে পারি বা সে হয়তো নেগেটিভলি নিতে পারে. So this is the deep structure of language, but surface structure is the way you are constructing the sentences. That's all. Are you clear now? Any question? It is just basic idea, you just have to go through it. Okay, এগুলো দেখা যাবে শর্ট নোটে আসতে পারে. That's all. So this is all about chapter 7 and syntax. We are next class and we are going to start with chapter 8, that is semantics. Okay, and also we are going to practice this
tree diagram in the next class. After finishing a few ideas, we are going to practice it so that you can do it better. স্যার আপনারা তো একটা কাজ করলেন না।